First chapter of your class 11. So this is going to be sets and their representations. இப்போ செட்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த சாப்டர்ல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். This is a very very easy chapter but a base for all your other chapters. இது தெரிஞ்சாதான் ஈஸியா போட முடியும். Okay, so first என்ன கொடுத்திருக்கு, few definitions we'll learn, then we'll solve some examples and exercise questions. Okay, so இப்போ first என்ன கொடுத்திருக்கு, we are given below a few sets of examples. So என்னென்ன N, Z, Q, R இந்த மாதிரி நிறைய capital lettersல alphabets கொடுத்திருக்கு. So இது எதுக்கெல்லாம் மீனிங் என்ன? So N we denote for set of all natural numbers. Natural numbers la enna, the values that start from 1, 2, 3, 4 and so on until infinity. Okay, but only 1, 2, 3, 4 adala mattum da irukum. 1.1, 1.2 adala kedaiyadhu. Only 1, 2, 3, 4. Okay, now what is Z? Z is set of all integers. Integers na it is just an extended version of natural numbers but with negative numbers. So minus infinity la endu eduthu I'll have all my negative numbers, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, then 0, 1, 2, 3, 4 and so on until infinity. So this is all your set of all integers. இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா, நம்ம சின்ன கிளாஸ்லயே படிச்சிருக்கோம். We know what a natural number is, we know what an integer is, but ஒரு சும்மா ஒரு ரிமைண்டருக்கு I'm telling you everything. So Q is the set of all rational numbers. Rational numbers na என்ன, any number that can be represented in the form of P by Q where Q is not equal to 0. So rational numbers na it is going to be P by Q where Q is not equal to 0. இப்போ 2 by 3 is a rational number. 1 is also a rational number. 1 is what? 1 divided by 1. அப்படி எழுதலாமா? 3 is also a rational number. 3 is nothing but 3 divided by 1. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? So this is also a rational number. இப்போ R is the set of all real numbers. Real numbers தான் நம்மளோட universal set. We'll learn what a universal set is. But universal set na it consists of everything. இப்போ real numbers எடுத்தா 1 is a real number, 1.1 is a real number, 1 by root 2 is a real number. So if you take a rational number, irrational number, decimal numbers, integer, natural number, whole number, எது எடுத்தாலுமே that is a real number. So real number basically includes everything that we have learned until date. Okay, அப்புறம் Z plus na என்ன, the plus here you see is going to be the set of all positive integers. Okay, I'll mark with the highlighter. So this is going to be the set of all positive integers. Integers liye positive. And this is going to be set of all rational numbers, P by Q. And R plus is going to be set of all positive real numbers. Positive real numbers na it will only include all the values from 1 or 0 and it will go until infinity and it will have all the values that are in between. Ipo 1 by root 2, 1 by root 3, root 5, it can have any number. Okay, but only positive numbers, negative numbers kadayadu. In that set of all real numbers nu sollumbodhu we will also have minus 1. Okay, okay, now you have to learn a few terms. இப்போ இந்த terms எல்லாம் தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல யூஸ் பண்ண போறோம். Objects, elements, members இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Of a set are all synonymous terms. Synonymous na என்ன அர்த்தம்? ஒரே மீனிங். Synonyms, antonyms படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Antonyms na opposite. Synonym na same meaning. Okay, so இது வந்து objects அப்படின்னா என்ன, elements na என்ன, members. We'll learn what that is. Okay, now second point, sets are usually denoted by capital letters. ஒரு செட்டை நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா capital letterல தான் எழுத போறோம். Okay, now I'll explain this with the help of an example. And the elements of a set are represented by small letters, A, B, C, D அந்த மாதிரி small letterல represent பண்ண போறோம். இப்போ I have a set A, okay, equal to, you put a curly bracket, set of all elements. இதை நம்ம எப்படி படிப்போம்? We say this as set of all elements 1, 2, 3, A, B, C. இந்த மாதிரி நம்ம இஷ்டத்துக்கு எழுதிட்டே போலாம். I'll write till D. Okay, so A is a set of all elements 1, 2, 3, A, B, C, D. Okay, so whatever is inside in the 1, in the 2, these are all called objects or elements. Okay, so whatever is inside the curly brackets you call them objects or elements. In the capital A is going to be your set A. Okay, set A equals set of all elements. In the curly brackets நம்ம எப்படி words சொல்லுவோம், curly bracket னு சொல்ல மாட்டோம். We'll say set of all elements 1, 2, 3, A, B, C, D are the elements that are in set A. Okay, இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு, இந்த இடத்துல we say that A belongs to A அப்படிங்கறத இந்த சிம்பிள்ல நம்ம எழுதுவோம். So what is the symbol? So இந்த இடத்துல what are all the elements in A? 1 இருக்கா? So 1 belongs to A. So இந்த symbol பேர் என்ன? We say that belongs to. 1 belongs to A. Where என்ன belongs to A? 2 belongs to A. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2 is an element in A. 2 is an element in A. Okay, இந்த interpretationலாம் ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, it belongs to ஓட symbol என்ன,
அப்புறம் வந்து curly bracketsோட மீனிங் என்ன இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல அதான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ belongs to, we write that A belongs to A. B is not an element of set na, B does not belong to A. So what do we give here? இந்த இடத்துல E இருக்கா, இந்த செட்ல E இருக்கா, ஸோ E does not belong to A. ஓகே, ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்து belongs to னா இந்த சிம்பிள் வந்து இந்த சிம்பிளே போட்டுட்டு ஒரு கிராஸ் போடணும், அதை அடிக்கிற மாதிரி. ஸோ கிராஸ் பண்ணா it does not belong to. ஓகே, ஸோ this is how you write your sets. ஸோ இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, இந்த மாதிரி 2 பேர் இருக்கு, அது என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ this is your basic theory for the sets and representations. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, there are 2 ways of representing a set. 2 விதம் இருக்கு. ஒன்று வந்து roster or tabular form, இன்னொன்று set builder form. we'll see what a roster and a set builder form is. இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது roster form தான். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் roster formல the elements are listed. இப்போ வந்து எங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு, the set of all even positive integers less than 7 is described in roster form. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கு, set of all even positive numbers. ஈவன்னாலே நம்பர் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும், 2 4 6 8 10 ஆரம்பிக்கும். அவன் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ்னு சொல்லிட்டான். ஸோ யூ வில் நாட் ஹேவ் -2 -4 இதெல்லாம் இருக்காது. யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் விச் ஆர் less than 7. less than 7னா எந்த 3 நம்பர் வரும், only 3 numbers. So how do you write the elements which are less than 7? So elements positive integers less than 7 can be described in set A such that A is a set of all elements 2 4 6. okay, இங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்திருக்கு, set of all natural numbers which divide 42. இப்போ 42 எதெல்லாம் டிவைட் பண்ணோம், 42 is nothing but 1 into 42, then you have 2 into 21, then you will have 3 into 14, then you have 6 into 7. அப்போ என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது, you will have 1 2 3 6 7 14 21 42. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கு. okay, so you will have the set of all elements which divide 42 is given inside the curly brackets. so you have set of all elements 1 2 3 6 7 14 21 42. so இது வந்து roster form. roster formனா என்ன, curly brackets குள்ள you're writing all the elements equal to set A or set B. இந்த மாதிரி capital letterல ஒரு set denote பண்றோம். இப்போ இதுவே set builder form அப்படினா என்ன, set builder formனா the elements possess a common property. இப்போ common propertyனா இந்த இடத்துல common property என்ன, 2 4 6. these are all even positive numbers which are less than 7. so அப்ப எப்படி எழுத போறோம், you can write this as A equals set of all x such that, இந்த symbol பேர் என்ன, such that. okay, இந்த symbolலாம் நமக்கு தெரியணும். இது என்னது, belongs to. இது வந்து belongs to. இப்படி போட்டா does not belong to. இந்த மாதிரி 2 colon போட்டா this is going to be such that. okay, so x such that x is less than 7. x na enna, the elements that are inside the curly brackets. நம்ம எது பார்த்துட்டு இருக்கோம், we are looking at 2 4 6. so 2 4 6 na 2ங்கிறது ஒரு x, 4ன்றது ஒரு x, 6 is also an x. so x such that x is less than 7 and x is even positive integer. even positive integer. okay, இதை நம்ம எப்படி வேணாலும் நமக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அப்படி எழுதலாம். you can also write this as A equal to set of all x such that, நான் எழுதும் போதே சொல்லிட்டே எழுதுறேன் பாருங்க. how do you say this, I'll again write this for you. so set of all x such that x belongs to integer. integerக்கு என்ன போடுவோம், capital Z with a line in between. okay, so x belongs to integer such that positive na என்ன அர்த்தம், x is greater than 0 and x is less than 7. so இதெல்லாம் தான் condition. okay, இதை மறுபடியும் வேற விதமா எப்படி எழுதலாம், you can also write this as A equals set of all x such that x belongs to integers, comma 0 less than x less than 7. இந்த மாதிரி எழுதலாமா, as simple as that. okay, so this is your roster form and set builder form. இதுதான் வந்து நம்ம examples and exercise questionsல பார்க்க போறோம். okay, we'll solve more examples and you will understand.